హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో సో మచ్ వర్సెస్ సో మనీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో మచ్, సో మనీ. సో మచ్ అనేది మనం సింగులర్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్. హియర్ సో మనీ అనేది మనం ప్లూరల్ కౌంటబుల్ నౌన్కి యూజ్ చేస్తాం. So let's see, for example, there are dash people. Here people means it's a plural countable noun. So countable noun means so many. Already we discussed it. So many. So there are so many people. Let's see second example. There is dash traffic. Here traffic is uncountable noun. Singular uncountable noun. So what we discussed so much before? So much. So much traffic. There is so much traffic. Let's see. There are dash mangoes. Here mangoes means plural countable. Mangoes we calculated. So mangoes. What we discussed? So many. Countable noun means so many. See here, I have dash work. So much or so many? Just comment below